Today is 28 March 2013. I am interviewing Lee Lu Yang. I'm at Central Connecticut University in New Britain, Connecticut. The interviewer is Buckley W. Morgan II, working with Central Connecticut State University. Also present is Kongqi Yang KC, acting as interpreter. Lee, can you please state your full name, date of birth, and where you were born? Dạ. Cô là Lý Lý Gia, cô yêu xong ít sẽ chụp chi châu, nhau đồ tết chết là lúc rõ bút sống mệt mỏi, lúc ít年度我thấy có chi xong chi châu, cái hai luôn mình cắt rồi, cô thấy đã coi cái hai luôn cắt rồi mấy, anh hiểu. No, he was saying that he was born January 15th, 1950, in a town called Mama, Laos. Must be a province or called Pusan. I'm not sure. Chế tặng đó America sẽ ai tao tua cả biết tụ thời cho xử lýในผมว่าป๋อจะไปสิ่งเสียHồ Chí Minhจะเวียดนามว่าจะเกป้าจะเวียดนามว่าไปนั่งกูทวน到专业但是到อเมริกาเสียจะการนี่จะไปให้กันตรงนี้ I just told him that I'm going to explain what he just said, but to wait for your question first. He just said that they were recruited to stop the Ho Chi Minh Trail, but after the war, they were left behind. That's pretty much what he said so far. Lee, in which war did you serve? Cô ta lúc ở kỹ sư tòa chính. Qua thà cho nó dễ nó nên có trộn, có phần nên có trộn mình mọc. Cho Việt Nam vượt, chỉ Hồ Chí Minh tất cả ba sẽ ấy. Cái gì của hai người ta các 8 km đâu đấy hả? Feel free to repeat whatever he said. Yeah, he basically just said the Vietnam War for the CIA. Việt Nam Hồ Chí Minh tất cả bây giờ tất cả tôi một bao nhiêu là cái cả mình cả thao tổ chức trong. Nếu nó về thì họ nó về của trả xem. Cho nó sống khai Việt Nam vấn đề. Yeah, he just said it's the war, the Vietnam War. Okay. And what military group did you serve with? Cô thả cho ba thả chính. Tôi cho Trung Hoa thả phát sóng. Tôi cho cái on, tôi cho phải on à. Okay. Họ ba tôi cho phát sóng ya CIA à. CIA被bắt到 CIA. Was he with a special guerrilla unit or was he with? Cũng phản năng có trâu, dễ năng có trâu. Thì cái cậu tôi cho thả hàng tôi tài lấy cậu cho ba mình cả sư họ ba mình cả ba bỏ bé mà mong mà lo nhắm lo mà sẽ tôi cả ba chia ra cái Hồ Chí Minh nè mà biết chỉ có phạm lo nè. So you say for Van Pao, so For Van Pao. assuming that's SGU. Okay. Yeah. Okay. What was your highest rank? Có họ chia sắp lời là món đây có captain. Thầu lúc hiện giờ cũng chỉnh thôi rồi mà cũng tao 3倍呢，我叫他吃了药呢，他难过是呢。Okay. He says at the time he was very young, so he was just a soldier. Just a soldier. Yeah. Okay. And so he didn't increase in rank. He stayed at one rank, or what was Cái the nhóm này highest rank? cái chuyện một xe chẳng là điều. Thầu lúc xe cho. tàu cũng cho nó tôi bây tạo khác cho tạo nên mà lấy cũng mua sa lấy thủ đô cũ thế, chặt lấy thủ năm bây giờ sao sống. Chỉ bảo chỉ để mua nhau cho ta thành ra là nó xí mà. Okay.
cũng sao nhau thằng chọn tay ở tiếp hiện tôi rồi lại. Towards the end of the war, they did give him a higher rank, but the word that he says, I'm not sure it's a Laos word. So I don't know what rank that would be equivalent to. Was he an officer or was he enlisted? You say he was just a soldier, so he was enlisted? That he was not an officer? Thầu lắm mà lúc sau nữa con cái chuyện chuyện tôi cho sẽ cái chuyện ấy tôi lại là chuyện này vậy. Cũng chỉ là tôi cho. Thì cái chuyện tôi officer rồi kéo sẽ mà yêu tôi lại này vậy. Cũng chỉ là tôi cho nhau tới chấm lo cũng chỉ cho ít phát thà đấy hả? Cho hết. Cho phát thà xin tổ vì họ thì CIA kia là sẽ chỉ tạo bên này chỉ biết tiền là tới chỉ tổ ta chỉ biết tổ cho tôi cho xong cho chỗ chôn để tiền của nó gì chỗ y cũng thế là tổ tới chuyện nó cũng thế nên tôi bỏ ra cũng sẽ khá. Okay. He didn't really answer my question whether he was an officer or not, but he said that he did lead a group of soldiers towards the very end. Okay. Okay. In what locations did he serve? Có tôi cho là lúc có chơi nhau có từ Mình mong nhớ tới nhầm lo nó mong đây nhớ mình muốn nhớ sáng tế mình mong xong rồi tới chấm nhớ Jason của ra sinh của mình mong xong rồi. Okay. He says a place called Mammal and it's near Saint-Juan. Okay. Okay. So, can you tell us how he was recruited for the military? Did he volunteer? Did they come? How was he recruited? Nhưng mà tôi cho nó ấy có đồ xe mù ba lỡ rồi giờ tôi hay có lỡ là hay kéo nó có cái một lúc xưa đó早些了早些了我为好的是这么多年了就梦多就做就我梦年做单超就也到多里就同的就也到第台都就因为每年找这就是到多就他把把了是开了就人做就人还得讲梦到多年了就做单超呢就好比就很多的那到con coi nó sẽ tao tôi hay thì cả ba bảo cho bé ở cho bắt đi thay hồi chỉ mình cho kế tan là chúa tụ tới tổ phật bắt tan trò hoa mông là chúa tụ tới tổ phật thì bắt tan trò bây giờ tao khó cũng lại cũng phá khó trâu và cũng phá nên có trâu dễ nên có trâu nhá mình mò nhớ chủ tao ơi sự. He says in the very beginning, Van Pao came to all of the people and told them that the war is coming, they had to stop the trail, and they didn't really have a choice. They have to, I guess, and this means you have to just put your name down that you're going to be a soldier too. Anyone that can fire a gun or knows how to learn to fire one has to be a soldier. Okay. That's what's known as conscription. Conscription. Okay. But he didn't have a choice. Basically, yeah. Because they basically told him that if you're a Hmong, you're going to be killed. They didn't fight. Okay. And how did this family feel about it? Was it a thing of honor to do this, or how did this family relatives think? Thôi lúc xưa này nó có biết cái là cái này mua tôi cho này, em đi trên hình xã đi chẳng, đi xã để mua tôi cho ấy họ cái trong cái honor này kiểu rồi you mua chỉ mua nó là nhiều tiền, giờ đi có hay chỉ mua để cái tốt quá. Cái plot cáiตัวจะยังchúng nó thì sao cáiตัวchỉ lấyตัวอยู่rồi nè saoต่อตัวไปจะไปจุว่าจะตัวซึ่งเลยตัวนี้chỉ saoเลยว่าจะเขาจับเป็นใช่ไหม He says of course they didn't want to go to war, but they were going to be killed if they didn't do anything, so they had no choice to fight. All right. So does he recall the date? The date that he actually was? ก็บรรยากาศวันที่ที่เกี่ยวนู่นไอ้ก็หมูไปหมูตู้จอนน่ะ một tuần nhau đó đã nhìn nhau thì thằng bác sĩ tôi hay theo thằng cũng không tạm mà tại sao biết tôi hiện tại đâu nhau đó tôi đâu thì không cả là về giá bao thì nó mà sao bây giờ đây bây giờ tôi bây giờ thằng nào tại sao tôi đâu nó đây. He says that he has written down, but they submitted the forms to another office somewhere, so he doesn't know at the top of his head. He doesn't. The year? Yeah, let me ask. Cái bận cái từ lúc lý tư trong tư kia at least nè. Ở bên xin đó xin tuần này giờ. Nó thay nuôi kia là tôi hay có một thằng họ. Cho
下就一下就叫的找种子老的我搞不了就有用做出来的。係退休個冇得下，個本一家地都你對上對，冇得下都話不幫嘅咧，跟住一家啊，對都個 OK。He said he's gonna get his card that I guess the SGU families made for them to help them remember the dates and things like that. Oh, okay. Because he said he lost a lot of the documentation when they crossed the Mekong River. Okay. 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 So what is this? Okay. We'll take a picture. We'll take okay. a video of that and add it to this file. So here it has it says USA's CIA Secret War, 1961 to 1978 in Laos. Okay. So I'm assuming he started in 1961. Okay. So just can you tell us what his experience, his first days? You know, he's taken from his family, or he leaves his family and goes to train. Where did he go? What was his first days like? 你佢阿邊nuôi個摩托行嘅呢？誒，你個借不你咪用借個整定個門嚟裝啲架先咯。個當冇咗對個冇一次。俾我呢就冇嘛，做啥俾都冇做啥不到，實叫我接定啦。OK。就應咗婆婆就幫你咪用個啦。可能你三年冇個咧，你三年冇一次。睇到幾樣好似面嗬。佢哋電摩托都係佢哋擺先去個出嚟。cái đó sẽ do khi bây giờ tôi có thể chụp lọ tôi training bây giờ tôi chụp lọ tại thì tại bên một trò là thứ OK 佢頭你多曬嘅你多睇下呢咧，誒仲講啊。tôi khi là chỉ mua cho cụ tôi khi ta tổ họ khi tổ như là bên cộng thái đồng chặt thế. Okay, so he says they did have the CIA came in and taught them how to fire guns. And taught them to, I guess, guerrilla warfare, like duck. And then they were sent out to a town near the border of Vietnam. And of course, he missed his family. But that's pretty much where he was sent in the early days, after they came and trained them how to fire guns. So they came, the CIA guys came to them and trained them there. They didn't take them to like to Thailand or anything. Ni dia thol CIA to kene to pho he shin đầu na to kene ni ro ro la sa ni mu cỡ là khó chơi na Một bê khó ý cho cần lại xài tôi muốn thấy tê thay đến ý cho cần lại xài một trò tỏ hóa bà ni hai co sao hả hai co cầm cỡ thôi họ cố cỡ khai thứ họ khai cái họ ni ro ro sao lúc khai lúc khai lo này một trăm nhông lo gì rồi tôi khai họ có bao nhiêu cái ro ro nó hụt chả mò em mò nó nhớ ra khó chơi cái ro ro cái nhon nữa là bây giờ khai mình mua thì lấy bộ đó này giờ lấy to khai họ cái ro ro cái nhon xí vậy lúc khai kia họ okay bây giờ tôi mới lúc khai lo cho họ. He said he was at a camp in Mamao. Okay. So that sounds like that's where he lived. So it sounds like the CIA came to that town, set up a boot camp, and they were taught there. A bunch of people were sent out to different places, but that's where he was. Okay. And I'm curious. He says CIA. I'm curious. Was it CIA or was it Special Forces? Yeah. Were they in a uniform? Were they wearing Okay. a military uniform? Cho nên Just trainers. Yeah. Cho nên là tôi khi có tôi phỏng này kia nữa, tôi khi thà hà này nữa, em lấy CIA lấy tiền lấy tôi cho. tôi sẽ xem mà ít thuộc khu hữu nào, nó về khu khu hữu mà tôi khi họ tổ phò sợ tiết chế. But she need to CIA kia đi chơi tôi cho CIA sao tôi sẽ. Okay. Okay. He said it's not the CIA themselves that train them. It's somebody that they sent over to teach them to, turn their bodies the right way and to do the right movements. Yeah. Okay. Was he trained to specialize in anything? Like they trained medics. Was he just like a basic rifleman? Ni dia các bộ là một cái câu ấy à chỉ giờ mình chỉ là đi này mồ rồi nha không má lại là cái lấy cái tổ phỏng câu nữa cái tôi cho tổ phỏng câu sợ
Thằng đó kìa. Khó mua nâng của thằng mình tôi tao nó biết mua cái cho lò thế ta mua với khó mua sản chua thì chỉ rau kê thế tổ họ thì chỉ rau kê. Okay, he says that when they taught them, they kind of taught them to do everything, and they had to, give injections, take care of each other, and drag bodies back if they have to. So no specialized training. He wasn't trained Doesn't to be a sound like radio it. man. Thằng đó là trước khi có tiền ô tô thả số tông lấy hả tiền ô tô trên nhà hồng lấy hả chị này bây giờ. Thì mình cho phải được bé ok là mình nó sẽ thả sát tông lại. Okay, cái chỉ không mấy tiền. Nên thả nó khó bé chỉ một sát tông biết ít bao nó biết lâu sự. Okay. He says there was somebody that always had what are the phones? What is that called? The what now? Phones? Yeah, what is that called? Military phones? The radios? Yeah, the radios. I'm sorry. Radio. Okay. So he's like, there's always one person in his group of soldiers. There's only one person that had a radio. It wasn't radio him. man. Yeah. So Okay. okay. Yeah, that's okay. But it wasn't him. No, it wasn't. that's why he wasn't. It didn't sound like he was specialized. Okay. Was this difficult time for him to get through? Was it difficult for him? Nên lúc sợ nó bây giờ lúc sợ nhớ nó có hình nào. Nhớ thôi còn nhớ lại. So it's harder than hard. More difficult than it can be, I guess. I understand. What was the military structure? Okay. He was a soldier. Okay. So what was the rank structure? Nên thì thằng đó là mới tụi cho ý là ở xa lịch cả thế này thì nếu mà tụi họ cái tụi cho cái tờ thế này phải hả? Cái xe rồi là ở lịch cả nữa. Ha, sang lên sang sông. Cái chăn thụ, xịt thụ, này muộn, này còn đuôi, này còn phá, có qua là đấy. It's all Laos names. But he was naming rank structure. Yes, right? yes. There's rank structures. Private, sergeant, Mm-hmm. captain, major. Để nếu mà tụi cho thì nếu mà tụi đi Mấy tụ sai bao tụ, Okay. mấy tụ sai trâu tụ, Okay, mấy tụ so- sai nành của tụ. He said there's one that oversees 4, and then there's one that oversees 6, and then 20, Okay. Chỉ cho tụ, chỉ and cho then tụ nành 50. If you're 50 is a little bit higher. Yeah, chị hả? Okay. Cái xe đi nữa cái một số cái push Tụ cái họ ít phá tụ này, tụ này cổ đồng sẽ cái ít phá tụ này. the colonial á. Ít phần là ít con loại, chỉ cọp phần là chỉ nhau là ít con phá, chỉ bên nhau là ít con loại. He said it goes up to 1,000 soldiers. Is it a colonial or if somebody oversees 1,000 soldiers? They'll be 1,000 considered. soldiers would be like a battalion. It'd be a Okay. battalion in the American Army. But I But understand what for he's saying. them, yeah, I understand what he's saying. that's how it's structured, a lot yes. like yes. a military would be. Mm-hmm. Okay. Who was his commanding officer? Was it a Laotian or was it an American? Nên thì có tụ commanding officer nó kể ra lý có tụ thay cho share cái con nó à. Ấy mong lo là chị Nhưng mong, mong. để một sông của. Okay, he said it was a Hmong person named Song Kwa Vu. Okay. Thế chỉ tôi thế chỉ là. He died. He died. Yeah. In the war. Nên tôi là cho. Okay. He died in the war. So he pretty much stayed in the same area where he did his training. That's pretty much where he stayed, except when he went out on missions. He was never like taken like to Transferred. Thailand or anywhere else. Just went from there to missions and back. Throughout the whole war time. Right. That's- Nên thì tan cho lúc xưa có thà hàn này nè. Cái nhau tí lúc rồi cũng xưa là một cái sang cho được khó hay là chẳng. Sa đâu hành. Muốn đâu khó chơi. Của ban nên ở kia một chỗ sát cho nó bớt sát chết nhá là nó không có nó. Còn đây cái tên nhá là nó cho nhá số sang nô là sau đó bao giờ. Sau bên nó lông chân hiện tại nó chỉ bớt tàu chết nhá là tàu thì mình ta kế tua tàu chết tua nè. Nó vậy ít sau nó này bây giờ tàu nó. He said he was sent everywhere in the whole country, but one place he was sent to was near the Ho Chi Minh Trail, Yeah. and he was trying to tell me it was
east or west to San Juan, and then near a Vietnamese town, which I couldn't pronounce the name. Okay. Yeah. Okay. 頭嚟沙根滿樣你根本地咪假先啊！全地南邊上都打落嚟，我啲送嘅，每一個吹送，呢度上做呢時打落，佢根本就係佢做呢。嗯， No, I just asked him when they send him, how long does he stay there for? And he says half a year, and then he comes back. What were some of his missions? When they would send him out to do a mission, what were the missions that they were doing? 頭咧沙呢冇我先到識到呢，你沙個呢冇話錢啊，你冇個多 commission，因為佢冇識到個多錢啊。你冇路開嘛，攞咗幾個人手多啲嘅，旁邊攞能夠多數冇直接嘅，他嘛做嘅落拖落嚟，就嗰邊保障多人保障包。Oh, he says they have them stationed at camps. I don't know if the word camps is the right word, like a boot camp, or a station. And there's guns, the noise of guns 24 hours a day. And they just had to watch to make sure that they got mù gió có sao mà nhá to sao nó. Rõ thì cái chuyện cho tao nó phải chơi nữa. Ít ba tí tụi chơi, nhiều chỉ có thể tao đi tụi mình trả lại. He says once you're there, that everybody gets separated into smaller groups, and so you don't know how many people died. And when they take the bodies back, they're not. It sounds like he was saying that they don't let them see the body, so you don't know how many people is dying. And basically, they were there to watch out to see if there was any Vietnamese soldiers or So they were guarding opposing. the perimeter. Yes. They were guarding the perimeter of the camp. That was. Yeah, and to make sure no one comes through or to stop whoever they're guarding, pretty much. Okay, and those are the missions he remembers the most. I mean, was that all he did? Was every time he went somewhere, their job was to both security is what we would say. Thì được nó biết họ con cho trong chấp lời cho cho rồi có mua có chữ mua gió lên đời lấy hỏi tiền bố mẹ khỏi con cho trong cha một hoa khỏi biết sự một to chi lấy một to chi nữa. Họ cũng cho trong chắp lại thì giờ họ cũng cho ta mình nhớ tổ biệt khai cho nhau tổ bảo vùng chịu trong sai trồng cho ta tổ ở tổ phổ áo cũng chỉ tàu. Oh, eh. Họ cũng chỉ cha. Okay, he said the one time he remembered the most was where they were stationed. There was airplanes that dropped some bombs on some of his soldiers, and there was 2 of them that died, but they were buried. They couldn't get them out, so he was most upset about that. But yeah, I want to ask him who the airplanes were. Yeah. Đi từ cho nhớ hùng để cho mi cả cho lên nhớ la cho lên thì cho nè. Rồi nhưng mà giờ bây giờ tôi cho mình cả nó tất cả này tôi một bao giờ tổng đây để mong tôi chỉ nhớ là tôi hay chỉ suy chỉ có chỉ bỏ một tôi chỉ ra. Okay. He says those were U.S. Airplanes or helicopters. I don't know what aircrafts. And they're the ones that come to the front to try to help the people who are in the front lines. But they were so close with the Vietnamese soldiers that they couldn't help, so they got some of the bombs too. Yeah. Okay. Does he have any other combat experiences where he was directly a part of it? Thì có bộ mua ít sau đó những người sĩ tổ này do hay sau này có tụ kinh kia nè. Tôi khen kia thì thầu là số tuổi như thế nhiều số nhiều kia họ tự nhiều số khi là chỉ là số kia số tuổi tổng tổng họ hành tới mà họ được当然cũng khen họ cũng sẽ chấp lại mà sẽ thì đó là sẽ chỉ ba bây giờ mong gì nhớ là bây giờ mong tổ bao gì tổ bị phổ biến tiếng còn nó không bắt sát đâu nhưng cái chỗ thì không sai là chỉ có là hành. Okay. He didn't really answer that question directly, but he said the one that he remembers the most is after the U.S. withdrawal. The Vietnamese people came after all of them, and so
there was dead people everywhere from one town all the way to the river with like bones everywhere, and no one knows about it. That's pretty much what he said. Translation. So I would guess that was a lot more impact to him Yeah, emotionally than what he the experienced battle itself. himself. And Đi tia bây giờ còn nơi còn nơi ở có chỉ xe cha nhiều xe cha ya mo nhiều xe cha có để thầu một tổ cho chứ mà có trong trai bộ còn nơi thầu cái một ta hai kia chỉ pay bộ đi có tất cả có chỉ tổ nữa ta nữa bây giờ. Cả cho được tiền. okay, Tom, Thế mình tổng cả cái sao này. He said all his people died, so he didn't want to live anymore at the time. Thầu lúc chờ nữa rồi đấy. Cô sẽ cô tua cứ là tua cô cho tha thằng đủ thì cô là xem mặt còn nhớ là sao cho thì chỉ sao này sao They he said that his dad was killed and his younger brother was killed. All his soldiers were killed, so he didn't want to live. would you like to take a break? Để có một sáng break ít nữa. à Có một sáng short break nữa. chỉ sao đi thằng chỉ cho cho thế là có mò Okay. No, he said just keep going. Mà chỉ một tissue nó. là sao có trong nó là gì là nó bây giờ này bây giờ chỉ cho phạt tụng nhau thằng nào bây là cái sẽ lại Nói vậy ni sa có bia khó cái hay tiền rồi nó cái lúc sợ nó có một tổ cái chơi nó ấy ta hạ tôi cho nên một tổ rồi đi cả nên một cái lúc khai đi cả là tôi tổ này đi cả là ni sa bia có dễ kia liền khó để có tổ khen kia nè để có tổ khen đi từ có tổ đi cả nè bên một tuần là chỉ nhớ là tổ bên mà nhớ là tổ mà tổ cổ thế này tổ trổ qua ấy nhớ một tuần chỉ tổ ban của thế này còn nói có một tổ thôi sát châu ok còn nói nhớ dễ cái tên nhớ là thế họ bùi sông ok bùi sông mà tụi này tổ kia tụi này bên ngoài trong nhà nó nhớ là trong nó chỉ nhớ tổ bảo là tổ chỉ bây giờ tha tổ thì tụi này tổ kia số chỉ bên mà kia lại he says that one of the battles they did where he lost one of his must be a commander or somebody above him was in a town called Pusong near the borders of course and trong bên một tỷ trong bên họ tuần đó he says that the Vietnamese would only fire at them at nighttime all the time. So that's when they had to do a lot of the fighting. And there was a hill or a mountain where his his commander or whoever was above him was trying to keep, but they were all killed, and then they had to retreat that one time. But that's one thing that he remembered. Daddy ấy thằng đấy có bỏ to ní thứ đi cả đi mà đi tên đi sao bao đi nè nói thì bộ môn thì to có đi cả nè nhớ là gì tôi mà tôi chỉ phải bỏ cho làm bài dùng cổ chứ mà chỉ có thể tôi thôi nè okay. mà tôi chỉ dùng cổ tôi chỉ bỏ làm bài tại sao nè He says at nighttime they were high all over the hills and they couldn't even see if they killed anybody, but they just threw out a bunch of grenades. So there's too many dead people and they wouldn't know how many people they killed or him at that time. And he's saying him and his guys would be throwing out grenades. Yes. So he was gonna read a list of the names of people who died. What we'll do is we'll copy that. Okay. We'll nên khó có mà nên mà đi muốn thay đổi kia tao cá nữa chẳng bê nữa. It'll go on the website with this. Okay. With this stuff. Tại vì thầu cái gì写cái tụi cứ写nữa giờ nhớ là tôi là giờ chẳng ạ. nó số thay thì có chỉ tầm tôi luôn lúc tôi thằng đó là tầm tôi chỉ cho nó có thể tôi bông được nè trong gì tôi cho tôi tôi bảo tôi chỉ dùng tầm tôi chỉ bảo tôi dùng chỉ tôi tại I asked him how his father and his brother died, and he says that they were
the Vietnamese soldiers were coming to attack them, so they were trying to get out to. Nên cái tiền nhá là tôi lời chỉ lời tới tầm tôi nhá hay nó. Còn đó chỉ là những bao thì lúc khai là chỉ bên nhà số là chỉ cho là cho soldier nó gạt tôi nó, hay là tất cả nó tôi phải là tôi số chỉ cho mình gạt tôi chỉ. Còn bên là chỉ tao có tầm tôi chỉ trâu là. Chị không nói cái gì từ cưới tôi lên đấy. Tôi cái số về phụ này cho bên đó. Oh, okay. He said that his dad and his brother were at a camp, and they were receiving fire, I guess. Artillery, yes, like. and then so they were trying to get out to try to shoot back, but the people that were behind those soldiers shot. I guess were shooting at them too, and that's how they got killed in battle too. I guess. Were they together during the war? Was Lúc the xưa family? đời này có chuyện với nhau ok rồi là nhau lợi có nhau còn. Cũng chỉ nó tất cả là bây giờ tôi trồng một số con đường nó tất cả là. Ok, cái thằng cái xe nó có chính thằng đó. Bây giờ được mà. Thằng nó có nhân đấy hả? Nó để xem mua chỉ tao này. Tới khi mà đi chơi nhau ít lúc khai nữa là chi không ạ? Tao biết tôi tập biết thì đó là mà cô nhung tôi thì nó kia là bên mà trong mỗi trận tôi này. Chỉ cái gì xe nữa. He said that they were together at camp, but then I guess somehow they were separated. They nên kia đã cả lời cái là mà lấy to. Nó chỉ tôi tao chỉ biết thì đó chỉ cho tôi nó chỉ bên mà tôi thì nó cô nhung tôi nó kia tập bên mà trong mỗi trận tôi này. Okay. It was a little confusing to me, but he was saying that they retreated and then they had helicopters shoot at the soldiers that made it to that area where they retreated from until they were all dead, and then they went back to get the bodies. That's she told cái gì xiên nữa có chính thằng là nhau ok đó. Nó gì trong này. That's she nhau ít lúc khai nữa bây giờ. Lúc khai là chỉ người tôi chỉ kia nữa. Okay, cái kia rồi nữa bây giờ. Okay. Okay. He said he was with his father when that happened, and his father told them to run, to retreat, I guess, because they were hit. Yeah. They were getting hit really hard. Okay. So during this time before the American Army left, so prior to 75, while he was serving in the guerrilla unit, did he have any contact with his family that was like his wife or other children? Nite one day America kia tới đây kia nữa nè. Cái mua thà hải cái bùa tí to cái chế hình đi nó. Cái phần niệm bị nhỏ. Tổng America kia là cái chúng mình cái bây giờ là phần niệm nhỏ là. No, chuyên hải one day nữa. One day thầu chính sĩ to hả? To mà. Lần chỉ phần niệm nhỏ to hết. Cho là chỉ phần niệm nhỏ to thì là nó ít to này. Để bây thì cái mình cả sẽ thì là để bây giờ quân mà để hành cái bây một to là bây giờ to thay lên bây giờ kia là hàng nó hay thầu one day thầu chỉ tao kia hả? Khó thầu chính sĩ to được mình cả. Okay, he says during the time when the war was still going on, they could come back and see their families, but afterwards they were trapped between. They couldn't go to Vietnam, they couldn't go to Thailand, but they were really far away from home. Yeah. Obviously, they weren't always on missions, weren't always in the combat role. What did they do to pass time? What did they do when they weren't actually out on the perimeter? You know? Okay. Nite Lucia, nite như tao như mọi Lucia hỏi nite chưa tu trò ta li đó. Nite Lucia chịu tu trò chính sĩ to nữa, nite quá chỉ tê li cái chỉ la nhau, cái Lucia thâu mù nữa. Thầu xe bây thiên chủ nhà tôi chọn tập bên là bây chỉ một là chuyện nào là bây là khơi cỏ nó chia mà chuyện nào ba cho một tạo ra như gì nhà để tôi để bây giờ tao mà kia. Chỉ chung một khó,我是了我 He says during the time when they got ahead of the Vietnamese soldiers, they would just go look for food, like go dig out roots and prepare food so that when they catch up, they'll have food to last them further. Yeah. Okay, so there was no time for, I guess, fun or no, just take a break. Yeah, no breaks. So, where did their equipment and their food come? Were they not supplied food by the Americans, or who provided their equipment? Was it
Nên tôi nhớ đến muốn thế đi rồi món đấy là chỉ muốn đi mua món đây mình cả chỉ món đây nên tôi mua thì chỉ bỏ đó này đi cả chỉ to cho cô phò đây mình cả cái lo chỉ cho cô phò chỉ bên một cơ sở cho cô khai chỉ cho mình sẽ bên một chỉ cô chỉ bên một chỉ to. Okay. Let me translate that first and then I'll re-ask the question because I don't think he understood. But he said that after I guess after the withdrawal, they went back into the mountains and dig up old weapons and bullets and stuff and sort of clean them up and reuse those. Đó chính nên lo đến hôm nay mà thì thổ chỉnh chỉ tôn đó Mỹ cả chỉnh đó nên nè thổ chỉnh tô ta nè Mỹ cả tô kia là nên từ một chế bỏ hay nên từ một ra một đó này nè. Okay, he said the CIA there's airplanes that dropped off food, but I wanted to clarify. Okay, that's my thổ nếu tha hàn nữa nè. Đó họ bắt đầu có tiền nên một khơi nên đi cho món rồi. Okay, so nên hai thổ vấn đề là tôi kia sẽ họ. Thổ nên chỉ tôi cho nên chính đầu sẽ to nữa nên từ từ xa to này. Mình cả xa là em lo là mong. Okay, mình cả xa thổ chính chiếu tôi cho. Cho chế bỏ nên từ món đó này nè. Okay. He says when they were still fighting together, the CIA did drop off the food and supply the weapons. They dropped it off at the camp. Am I using the right word for camp? You know what I'm saying? Camp's fine, yeah. Okay. Like they're okay. But so before 75, before the Americans withdrew, his weapons and food and everything came from the American Army. Yes. Okay. He's referring to, I guess, like an overseer or somebody, a middleman between the CIA and them. Yeah. That was in charge of everything. So that's who they got it from directly. Okay. Okay. What did he think of the officers and fellow servicemen, both the Americans, if he was, I don't know if he was ever really around Americans specifically or not, but also his own officers and servicemen. Nên chỉ bảo thì các bộ thầu lúc xưa mình cả chúng chỉ tao kén nên chỉ to là thầu gió là bây giờ. Nên thì các xã đi cả trong đó các cho ta hẳn ra các chỉ to cái thế các bộ tàu nhớ dây lấy hơn cho quá chín cho mình cả thì ta hẳn mình cả thì tôi các cho thích cho các xã đi cả rồi là sợ được tan thong nữa. Chỉ có in tàu muốn chỉ thôi mình cả tàu muốn. Okay. So he said, as far as the Americans, they only saw the airplanes, and they only saw them if they went to the airport. Họ lừa dạy này, lừa cho thích cho các cho tha hẳn cho có ok nữa, có xài đi cả đâu lớn sao? He said you basically just wonder who's gonna die first. Cái nhẹ là các xã tiền là kinh hay là các xã tiền là bao chi rồi cả. Nhưng kinh chỉ tổ chức là mà bây giờ cho sẵn sàng là lấy bao tiền là tôi phải cho phá tụ, bây giờ phải cho phá tụ, mình cả tôiจะbây giờ bao tàu nhau hộ đấy, mỗi vị bên nhau tàu, chế độ tàu. Okay. No, I just asked him, what he thought about his peers. Like, were they good at what they did? Did they know what they were doing? And he's like, yeah, of course they were good. That's why they were able to kill off so many soldiers and help out with the whole cause of the war. But okay. So I'm gonna move after that to after the service. Obviously, the Americans left in 75, but his war kept going. mm-hmm. When was the war over for him? Like the final battles. Yeah. Okay. What was his final battles? When was it over? Ni bảo thì họ cái cho rồi nó mà cho xong sai cho chỉ ta nữa
但是嘛，这个都听见都对对呀，路上对对的要好，个起来母亲都是多子呢。主要是弄许多的，一天的不是那边那空的有的地方起来是多的。He says 1981, after he crossed the Mekong River, that's when he escaped and left it behind. He was able to not have to fight anymore. 但是嘛，给他的嘛，早年还他就处理把边上被落那时候都那空了嘛，要多种要的这是。He says about the crossing the river was very hard, very, I guess, very hard because there was no help and you had to just swim and there was so many dead people.